Babban limamin masarautar Hadeja Sheikh Yusuf Abdulrahman ya bayyana halayyar gulma da annamimanci a matsayin wasu ɗabi'u da ke mai da hannun agogo baya ta fuskar ci gaban al'umma. Ya bayyana hakan ne a lakcar azumin watan Ramadana da ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Jigawa NUJ ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Jigawa. Ƙungiyar ma'aikatar rediyo da talabijin da wasannin kwaikwayo Ratau reshen gidan talabijin ta ƙasa Nta Dutse ta karrama babban manajan tashar Ibrahim Muhammad bisa sauye-sauye da ƙoƙarinsa wajen kyautata jin daɗin ma'aikata. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Jigawa ta raba kayan wasanni ga makarantu 230 domin farfado da harkokin wasanni daga tushe. Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kumban labarai. Yau 4 ga watan Maris 2026 wanda ni Aminu zan gabatar. Babban limamin masarautar Hadeja Sheikh Yusuf Abdulrahman ya bayyana gulma da annamimanci na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da ke addabar al'ummar Najeriya. Ya kuma yi kira ga al'umma da su guji irin waɗannan halaye domin tabbatar da zaman lafiya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Malamin ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da lakcar watan Ramadan da ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Jigawa NUJ ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Jigawa. Awal Muhammad Kazaure na da ci gaban rahoton. Sheikh Yusuf Abdulrahman ya bayyana cewa annamimanci da nufin yin magana mara kyau ko furta kalaman ɓatanci game da wani a lokacin da baya nan, yayin da giba ta kunshi maganar wani a bayan idansa ko tona asirin wani, karkatar da maganarsa ko ƙara ƙarya domin sauya ainihin ma'anar abin da aka faɗa. Ya bayyana giba a matsayin ɗaya daga cikin manyan zunubai mafi muni, inda ya kwatanta ta da cin amana ɗan uwanka tare da jaddada cewar babban laifi ne. Annabi ya ce ya ma'asha man amana bi lisan. Annabi ya ce ya taron waɗanda suka yi imani amma a harshe kawai. Walam yadkhulul imani fil qalbi. Imanin bai shiga cikin zuciya ba, magana ce a harshe kawai. Sai annabi ya ce la tabtagul muslimina. Annabi ya ce kar ku yi gibar musulmai. Kar ku yi gibar musulmai. Sai annabi ya ce wala tattabi'u awrati. Kuma kada ku bi diddigin musulmai. Ya wane yi? Ina yake zuwa? Me yake yi? Ina ga yana kaza. Kamar giba kuma ka ce za ka bi shi. To sai annabi ya ce duk wanda ya ce zai bi al'aurar wani ya binkito wani, annabi ya ce shi kuma Allah zai kunyata shi ko da a cikin gidansa. A cewarsa malamin addinin musuluncin, wanda halayya guda biyu marasa kyau na daga cikin manyan abubuwan da ke haifar da rikice-rikice da rashin fahimta a cikin al'umma. Don haka ya yi kira da jama'a da su guje su, yana mai jaddada cewar kawar da irin waɗannan halaye zai rage matsalolin zamantakewa sosai tare da inganta zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. In an ce annabimanci, wanda shi kuma ya fi giba hatsari, shi ne ka ɗauko zancen mutum ko zancen suwani ka kai wa suwani da niyyar ɓatanci ko sanya fitina. Wannan ita ce da mutane da dama za su shigo shi. Ɗan Facebook za su shigo, WhatsApp zai shigo, wane ne zai shigo, ɗan jarida zai shigo, ɗan talabijin zai shigo, ɗan wane ne zai shigo. Daga girman annabimanci sai ka yi magana, sai a wutsure, sai a ɗauko, sai a haɗa. To wani shi ne mafi munin annabimanci. Sheikh Abdulrahman ya kuma gargaɗi masu amfani da kafafen sada zumunta da su guji yin ɓatanci, musamman ta hanyar sarrafa hotuna, gyara maganganu ko sauya mahallin kalaman mutane domin yaudarar wasu. Ya buƙaci 'yan Najeriya da su riƙe kyakkyawan ɗabi'u tare da ƙarfafa haɗin kai domin ci gaban ƙasa baki ɗaya. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA.
an shawarci mata musulmi da su guji shaye-shayen miyagun ƙwayoyi tare da wayar da kan 'ya'yansu kan illolinsa. Malama Ladidi Adamu Abdullahi ta bayar da wannan shawara yayin tafsirin Ramadan da aka gudanar a cibiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ke Dutse. Larai Musa na da ci gaban rahoton. Tafsirin Ramadan da ke gudana a ofishin 'yan jarida da ke Dutse ya samu halartar tururuwan mata daga ciki da wajen Dutse, a inda ambasada Malama Ladidi Adamu Abdullahi ta gabatar da wa'azin, ta kuma ba da mahimmanci ne kan illolin shaye-shaye musamman da yake ƙara yin yawa a cikin matasa. Ita ƙwaya wata aba ce wacce take la'anta rayuwa ga baki ɗaya, sabili da haka idan mace mai ciki ta tsinci kanta a harkar shaye-shaye to har ɗan da ke cikin da abin yana shafar su kamar yadda likitoci suka bayyana. Saboda haka illar shaye-shaye babban al'amari ce wanda ya kamata mata su ƙaurace musamman duba da cewa su ne masu tarbiyya, su ne suke haifar 'ya'yan nan. Malamar ta kuma yi kira ga iyaye kan su sa ido akan 'ya'yansu, sannan kuma su koyar da su karatun addinin musulunci ta yadda za su taso masu tarbiyya da sanin ya kamata. A wajen aure, a wajen tarbiyya da muke magana, idan wani ya fito yana son ya yi aure yake neman yarinya, wallahi 'ya'yanmu ku sani, duk sanda kika yadda aka yi kwatancen gidanku da 'yar maye, to ba wai ke kaɗai ba a gidan, duk gidan gaba ɗaya abin ya shafe su. An ƙare taron ne da yin addu'o'i na zaman lafiya, kwanciyar hankali a jihar Jigawa da ma ƙasa Najeriya baki ɗaya. Larai Musa, labaran NTA. Ƙungiyar ma'aikatan rediyo, talabijin da wasan kwaikwayo Ratau ta karama babban manajan gidan talabijin na ƙasa NTA Dutse Ibrahim Muhammad bisa jajircewarsa da kuma bullo da sababbin tsare-tsare da suka inganta rayuwar tashar tare da kyautata jin daɗin ma'aikata. Ga Hafsat Ahmad da ci gaban labarin. Shugaban kungiyar reshen gidan talabijin ta ƙasa da ke Dutse, Injiniya Sa'id, ya bayyana gamsuwarsu da yanayin jagorancin shugaban tashar Ibrahim Muhammad, inda ya bayyana cewa daga zuwansa zuwa yanzu ya kawo sabbin canje-canje wanda hakan ya ƙara wa tashar masu bibiyarta da kallonta. A ƙasa da shekara ɗaya an samu ci gaba na abubuwa da dama da kuma sauƙin wasu matsalolin. Daga cikin ci gaban da muka samu a wannan gida akwai gyare-gyare da ake na wannan gida, akwai kuma dawo da transmission da aka yi a talabijin, akwatunan talabijin ɗinmu. Abu na uku, an samu ƙarin albashi ga ma'aikata da ake da su na casual. Abu na hudu, mun samu ya sa an ƙirƙiro online platform da social platforms wanda ake yin online. Akwai kuma abu na biyar, an bibiya allowances na 28 days ga ma'aikata da kuma bunƙasa marketing da aka yi. Ahmad ya ba da tabbacinsu na marawa ƙudurorin shugaban na kawo canje-canje don inganta gidan talabijin na NTA Dutse. A nasa jawabin, shugaban gidan talabijin na ƙasa da ke Dutse Ibrahim Muhammad ya nuna jin daɗinsa tare da alwashin ƙara samar da managarta shirye-shirye da za su bunƙasa tashar. Wannan ɗan nasarori da muka samu tare da abokanan aiki na muka samu, to wannan kyautan gaba ɗaya namu ne da ni da su gaba ɗaya. Sannan kuma an ce daman aka baka kyauta saboda aiki, to ana so ka ƙara himma ne, kuma abin da za mu yi kenan da mu da abokanan aiki na, za mu ƙara himma domin a ci gaba da samun nasarori wanda NTA Dutse zai samu ci gaba. Jawabansu daban-daban, shugabannin sassa na tashar sun yaba da wannan hangen nesa da wannan kungiyar ta yi, sun kuma ba da tabbacinsu na aiki kafada da kafada don kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Hafsat Ahmad, Kumban Labarai. Gwamnatin jihar Jigawa ta raba kayan wasanni fiye da gwamnatin jihar Jigawa ta raba kayan wasanni fiye da 230 a wani sabon yunkuri na farfado da wasannin makarantun sakandare.
shugaban kula da harkokin wasanni na jihar abdulkadir jibril ya bayyana haka ga wakilin rahotonmu awal muhammad kazaure. Gudanar da harkokin wasanni a Najeriya na fara daga hannun kungiyoyi na sa kai, mutane masu zaman kansu da manyan makarantu kafin shigar gwamnati ta tsara tsarin a hukumance. A baya, tarihi ya nuna cewa koyar da ilimin motsa jiki da wasanni a makarantun firamare na Najeriya ya fara kusan shekara tun ta 1904 a lokacin mulkin mallakar Birtaniya. Daga baya, an tsara shirin cikin manhajar makarantu tare da ƙaddamar da tsarin karatu na shekarar 1918. Duk tsawon shekarun wasanni sun taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa gwiwar ɗalibai da inganta koyon karatu, sai dai sannan a hankali aka yi watsi da wannan tsari, lamarin da ya haifar da raguwar shirye-shiryen wasanni masu tsari a makarantu. Dangane da haka, gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki muhimman matakai domin farfado da harkokin wasanni tun daga tushe. A wani bangare na sabon yunkurin, gwamnati ta fara horar da shugabannin makarantun sakandare da nufin gano da kuma bunƙasa basirar matasa tun da wuri. Bibiyar ci gaban shirin yana mai da hankali kan baiwa jami'an wasanni na makaranta ƙwarewa da ake bukata domin gano hazikan 'yan wasa da kuma haɓaka su. Profesa Bas Tunde Fafunwa ya ce cewa makaranta ba makaranta ba ce in ba filin wasa. Saboda ɗan adam ƙwaƙwalwarsa tana buƙatar ya rinka hutawa domin ya rinka ɗaukar abin da ake so ya ɗauka. Idan dai ba motsa jiki, ba raha, ba wasanni, to gaskiya ilimi zai wahala ya sami yadda ake so. To wannan dalilin yasa kuma shi mai girma gwamnan jihar Jigawa ya ga mahimmancin cewa a farfaro da harkar wasanni a makarantu, ya kuma siyo kayayyakin wasanni aka raba dukkanin makarantunmu na wannan jiha. Don haka aka ga kuma ya kamata a kira su waɗanda mas'uliyar harkar wasannin take hannunsu domin a nusar da su abin da ya shafi haƙƙin da yake kansu na ganin cewa sun tafiyar da wannan harkokin wasanni a makarantu. Wannan shi tun da aka ce wato games masters mai zan kira su da Hausa, tun da aka ce wannan games sun tashi tsaye su fara aikin su sa su yi haƙuri su jajirce, to za mu samu yaran duk da ake bukata za kuma su yi abin da ake so a jihar kai ma har ma ga saka baki daya. A tun da aka ce ga games ai su ne dama ai kashin baya, idan suka tsaya suka dage su waɗannan wannan games masters din ai dacen ai ka jima ko a tarihi dama abin haka yake. Ai daga waɗannan daga firamare sakandare duk anan ake samun yan wasa. Shirin ya haɗa da rarraba littattafan horo kan dokoki da dabarun alƙalancin wasanni ga malaman maza da mata masu kula da wasanni a manyan makarantun sakandare a faɗin jihar. Jami'an sun ce wannan mataki an tsara shi ne domin sake farfado da wasannin makarantu, ƙarfafa gano masu basira da kuma dawo da al'adar gasar wasanni a cibiyoyin ilimi. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Da haka muka kawo ƙarshen labaran namu, mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairinsa, amin summa amin. Hadeja Chief Imam denounces psychophancy and gossip at a Ramadan lecture organized by the Nigerian Union of Journalists in Dutse. NTA Dutse Ratau chapter honors GM Ibrahim Muhammad for reforms and staff welfare efforts. And Jigawa State Government distributes sport kits to 230 schools to revive grassroots sports. Good evening and a warm welcome to NTA Dutse News.
My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details. You can watch Nta Dutse News live on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to Nta Dutse on YouTube for the latest updates and exclusive stories. The chief imam of Hadejia, Sheikh Yusuf Abdurrahman, has described sycophancy and gossip as harmful social vices strongly condemned in Islam, urging the faithful to shun such negative behaviors in order to promote peace, unity, and moral uprightness in the society. The chief imam stated this while delivering a Ramadan lecture organized by the Nigerian Union of Journalists (NUJ) in collaboration with Jigawa State government. Correspondent reports that the lecture session took place at NUJ Secretariat in Dutse. The report. Sheikh Yusuf Abdurrahman explained that gossip, backbiting, involves speaking ill of someone or making derogatory remarks about a person in their absence, while sycophancy includes exposing someone's secret, mispresenting statements, or adding false information to distort the original meaning of what was said. He described gossip as one of the gravest sins, like eating the flesh of one's fellow human being, and stressed that it is a serious moral offense. According to the Islamic scholar, these two negative behaviors are among the major causes of conflict and misunderstanding within the society. He therefore called on members of the public to avoid engaging in gossip and sycophancy, emphasizing that eliminating such practices will significantly reduce societal problems and promote peaceful coexistence and economic development in Nigeria. Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'd. Allah ya ce kai shashi cikin shashi yayi gibar wani. Ba gurin da Allah ya kwatanta cin naman mutum a Alƙur'ani sai akan giba. Cin naman bani Adam ba gurin da Allah ya kwatanta shi sai akan giba. Sai Allah ya ce ayuhibbu ahadukum, yanzu ɗayan ku yana so an ya akula lahama akihi, ya ci naman dan uwarsa maitan a mushi. Allah ya ce fakar hito, ai ba wanda yake so yi wani. Sheikh Yusuf Abdurrahman also cautioned social media users against engaging in sycophantic behavior, particularly by manipulating images, editing statements, or altering the context of people's remarks to mislead others. He urged Nigerians to uphold moral values and promote unity for the overall development and progress of the nation. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. Muslim women have been urged to steer clear of drug abuse and to take an active role in educating their children about the dangers associated with substance misuse. Correspondent Lare Musa reports that the call was made by Islamic scholar Ladidi Adamu Abdullahi during a Ramadan tafsir held at NUJ Secretariat in Dutse. The report. The Ramadan preaching section attracted women from within and outside Dutse, who gathered for spiritual reflection and guidance. Delivering her sermon, Ambassador Malama Ladidi Adamu Abdullahi expressed concern over the rising cases of drug abuse, particularly among youth people. She cautioned mothers to be vigilant and proactive in guiding their children towards responsible behavior. Like I said earlier during the program, drug abuse is a very dangerous act that affects the entire life, or we can say it destroys the whole life. Islamic scholar emphasized the need to instill religious teachings and moral discipline in children from an early age. Noting that sound upbringing remains the key to prevent social vices and the consequences of a misguided life. The section ended with prayers for peace, unity, and moral rebirth in society. In Dutse, Lare Musa, NTA News. NTA Dutse, a chapter of the Radio, Television and Theatre Art Workers Union of Nigeria, has honored the general manager of the station, Ibrahim Muhammad, in recognition of his dedication and the introduction of innovative reforms aimed at improving operations and enhancing staff welfare. Hafsat Ahmad has more. NTA Dutse have witnessed a tremendous achievement.
The chairman Ratawu, NTA Dutse chapter, Engineer Said, expressed satisfaction with the leadership style of the general manager of NTA Dutse, Ibrahim Muhammad. He noted that since assuming office, the general manager has introduced significant reforms through educative programs and reportages that have attracted more viewers and boosted the station followership. So we deliberated on this, and members of the Ratau family unanimously endorsed that the general manager should be awarded with an award of excellence. A recognition. This is a recognition to the achievements in the following areas we listed. Engineer Said also assured management of the union's full support for the general manager reform-driving initiatives aimed at improving the operations and overall performance of NTA. In his remarks, the general manager Ibrahim Muhammad expressed appreciation for the recognition and pledged to introduce more quality and impactful programs to further enhance the station growth and development. What we have done so far it's only the beginning, because as they say, the reward for hard work is more work. And I believe with what we have shown so far and with what we have achieved so far, I believe that the management and the staff will continue to do more, to give more to NTA Dutse, so that NTA Dutse will be greater again. In their separate remarks, heads of various departments commended the union's vision and reaffirmed their commitment to working collaboratively to ensure the continued progress and success of the station. We have to carry everybody along while discharging our primary duties, please. And I will also call my colleagues to avoid side talk. And sincerely appreciate the official of Ratau NTA Dutse chapter for their support in putting for the GM airport. So I am calling on all staff and management to tighten our belts so that whatever plan GM bring forward, we should rally behind him and ensure that the objective and plan are achieved. He has done a lot. He gets so many support for us, and then by bringing the general manager, and then the blessed the new marketing manager also has put life back to NTA Dutse. So with that, we thank God. And the leaders should avoid surrounding advisors can see. In Dutse, Hafsat Ahmad, NTA News. And now sports. The Jigawa State government has distributed sport kits to over 230 secondary schools in a renewed push to revive grassroots sport and strengthen early talent discovery across the state. The Jigawa State coordinator Sports for Secondary Schools, Abdullahi Jibril Wakili, disclosed this at a one-day workshop for school sports trainers in Dutse, describing the initiative as a strategic move to restore structured sporting activities in schools. The report. Sport administration in Nigeria was initially managed by voluntary bodies, private individuals, and higher institutions before government intervention formalized the system. Historical records show that physical and sports education in Nigerian primary schools began around 1904 during the British colonial era. The program was later formalized in the school curriculum with the introduction of the 1918 syllabus. Over the years, sports played a vital role in boosting students' morale and enhancing learning. However, the initiative gradually suffered neglect, leading to a decline in structured sporting activities in schools. Against this backdrop, the Jigawa State government has taken significant steps to revive sporting activities, particularly at the grassroots level. As part of the renewed effort, the government has commenced the training of secondary school administrators aimed at identifying and nurturing young talents early. Over 230-something schools were given those sporting materials.
So the problem is that we want to revive games. So how are we going to revive those games? And how are we going to utilize the sporting materials given to the schools? Some were given, but they were dumped. The items that were distributed to various secondary schools cannot be properly utilized unless and until the game masters are exposed to the games activities and proper utilizations of these materials that were distributed. And that is why hence the need for the game masters to call into order and to engage them so that they will know their responsibility of reviving the sport activities in our schools. So all this thing that the government now is doing is fine, good. Huh? Now they are ready to survive this our sport, so that our boys will be healthy, and well and more disciplined. The initiative focuses on equipping school sports officials with necessary skills to scout and develop promising athletes. The program includes the distribution of training manuals on games, officiating rules and techniques to games masters and mistresses in senior secondary schools across the state. Officials say the move is designed to reposition school sports, strengthen talent, discovery, culture of competitive sports in educational institutions. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. That was the news. Thank you for watching. Good night.